And amidst the sharp controversy and criticisms, Justice Minister Yariv Levin unveiling the first draft of the government's judicial reform plan. And in short, concerns have not been eased in the least. ILTV's Aaron Porras with the details. Likud Knesset member and Justice Minister Yariv Levin finally publishing the draft bills for reining in the Israeli judiciary on Wednesday, and criticisms only growing louder, as the proposed legislation would arguably neuter the High Court's ability to balance out the country's legislative and executive branches. Among the major changes, strict limitations to the court's authority to review Knesset legislation and executive actions, including very little capacity to strike down laws or even intervene on the changing of basic laws. The draft would expand the panel of court judges and require a quote-unquote special majority among them to strike down laws. It also gives the coalition control over the appointment of judges, meaning they can pack the court with political appointees, and it enables the Knesset to re-legislate laws that the court does manage to annul with just a simple majority of 61 MKs or 51% of parliament. That is, unless, of course, the expanded 15-member court panel votes unanimously against the law. Further, the government looks to dispatch with state attorney influence. Primary architect of the plan, MK Simcha Rotman from the Religious Zionism Party, saying that the government plans to, quote, allow the coalition and ministers to determine their own legal position in ongoing operations and in the courtroom, as opposed to being limited to legal advice from the Attorney General's office. Therefore, critics like former Prime Minister and now head of the Knesset opposition, Yair Lapid, blasting the coalition's actions as a power grab that undermines democracy and civil rights. מה שהם עושים פה היום זה מייצרים מצב שהממשלה שולטת בכל. הממשלה שולטת בכנסת, הממשלה שולטת בבית המשפט. יש לזה כל מיני שמות לצורת שלטון כזו. דמוקרטיה זה לא אחד מהשמות האלה. זו אגדה שמה שהם עשו פה עכשיו זה מלחמה באקטיביזם השיפוטי. מה שהם עשו פה עכשיו זה לבטל את המערכת הדמוקרטית הישראלית, ואת זה צריך למנוע מהם. The proponents of the legislation, however, pointing to how practically everyone across the political spectrum has agreed that the court's authority must be reformed, and in defense, despite repeated heckling and interruptions, Justice Minister Levin calling for a respectful debate to revise the legislation, especially as he says that he plans to pass it by March, no matter what. מכובדיי, אני נחוש לקדם את הרפורמה שהצעתי, ושום איום לא ירתיע. אז מה שווים הדיונים, יריב? מה שווים הדיונים? זה בדיוק הקושי. אלה דיונים עם אקדח טעון כלפי כולנו. זה לא דיון מנותק מהרוב הקואליציוני. חברת הכנסת אורית פרקש, את חורגת מהערת ביניים. אני אחזור ואומר, אני נחוש לקדם את הרפורמה, וזה לא אומר שכל החוכמה במקום אחד, ואני בטוח שתהיינה הערות חשובות ומשמעותיות, שגם תתקבלנה ותשפרנה את הדברים. אבל זה נכון, אדוני השר.